Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. Today, I will be sharing to you about this beauty glaze. This one. Naka-beauty glaze talaga siya kasi nag-glazed. So, ito ay kanilang velvet matte lip pen. Price, I got this from Shopee under Beauty Glaze official store. And this cost 59 pesos. It's on sale and original price niya is 206. I will be placing the link on the description box. By the way, guys, this is not a sponsored video and whatsoever. Kinukuha kong shade is B603 Posie, I don't know. So, nakalagay dito is Beauty Glazed Sexy Lips 8 Colors Matte Lipstick Makeup. So, marami. I will be placing the dito sa screen, yung mga shades niya. Yun na nga guys, 8 lip color matte. So, ang kinuha ko is, alam niyo naman, gusto ko yung mga nude. So, ito yung kinuha ko. So, kunin na natin. Ito siya. I love the packaging of Beauty Glaze, guys, kasi parang super elegant siya tingnan. And then, for the price point, 79 pesos. And kumikinang-kinang para nang naging Christmas. Ano na tayo sa quarantine. Simple lang. Merong dito yung shade niya, actual shade niya. Camera ko, wag ka namang bitter. Magpakita ka sa kanila. Yeah. So, ganito siya, guys. Oh. Ganda ng color beige. Parang coral, peachy. Oh, tingnan nyo. Ang claim naman nila, matte velvet lip. Ano lang. Asa na ba yun? Lip pen. So, ito try natin siya. Hindi naman siya nagsasabi na kiss-proof or whatsoever. Tingnan lang natin yung shades niya. I wish I could have wear makeup, but no. Of this moment, I will not. Naglagay pala ako ng, guys, lip balm earlier. Let's see. Ang bango. Hindi naman siya gaanong bango na bango, but then, good. Super good. Wala akong lip liner. Hello. Hello, bet kayong color niya. Uy, in fairness ng color payoff niya, guys, hindi siya patche-patche. Hindi siya nagpa-patch-patch. And, super love the color. Ang color pigmentation niya, super nice. Ano pa bang masasabi ko dito? Pero, tingnan nyo. This is the first coat. Magsi-second coat tayo para sa inyo. Hindi siya drying sa lips. Super comfortable. Parang wala lang. And mostly, ang pinaka-hate ko talaga sa mga lipstick, if meron siyang mapakla na aftertaste, pag ano nyo, ito wala. Walang paklang nangyayari. Oh. Ganda. Gustong-gusto ko talaga mga kulay na to. Basta ganitong kulay, it will go to my everyday look. Just like the Revcoy. As in, gusto-gusto ko talaga yung chiffon na lipstick ng Revcoy yan. So, ganyan siya, guys. Hindi siya nagpa-patch-patch. Evenly distributed yung color niya on my lips. And I bet magugustuhan ka talaga siya kasi hindi siya mapakla. Wala siyang, yung feeling ba na parang mapait sa ating lips at sa bibig. And, hindi matapang yung amoy niya. Meron siyang konting amoy na pero mabango. Mabango yung niya, fragrance niya. Hindi rin rose, parang hindi ko maintindihan bakit. Para siya bang chocolate. Parang dito, guys, meron silang certificate number, meron pang benefit, merong waterproof and water resistant. What waterproof? Kung waterproof, hindi ko pa masasabi, but then we're going to test it out. Itetest natin siya. Iinom tayo ng basong at kakain tayo. We will be eating, drinking with this. And right now, it's 10:23. It's 10:23 a.m. and I will be updating to you later. So, mama. Isiset para namang hindi siya para velvety nga siya, pero kung waterproof, water resistant. Tingnan natin. I will drink water, okay? So, I'm back. So, dito para white. 'Di ba? 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 '
Tadadam! Hindi naman siya nag-claim ng transfer proof. Bakit? Ito yung ginawa ko. Ano siya, guys? Meron siyang nag-transfer. Pero yung color niya as is. Hala, magic to, besh. Ang ganda talaga ng kulay niya, guys. Sorry, wala akong picture. Pero I'll be updating to you, ha? Mamaya. Then, ano pa naman, I'm going to, well, hindi ako nagre-retouch. Uminom na ako, and then kakain pa ako, and then, kakain ako ng lunch at dinner. With this, until dinner, titingnan natin kung nagsistay ba talaga siya sa atin. So, ganito siya, guys, ha? So, hi, guys, I'm back. So, I already ate lunch with my family, and it's 1. I don't know if you can see it. Yan. And just an update, as you can see, ito na yung lips ko. So, ang nakikita ko lang, especially yung color payoff, nag-fade talaga siya, especially dito sa inner part. Pero so far, yung dito niya, so yung kinain ko pala is, pinakbet pa, vegetables dito, tapos dried fish, escabeching dried fish, talagang napakain talaga ako ng todong-todo. So, ganito na yon. I guess, hindi naman talaga nag-fade lahat ng color. And, kasi nga, the lipstick is velvety, so hindi mo talaga maasahan na it will really last long. But so far, ang color niya, para pa rin akong nag-lipstick, na-maintain naman niya, para lang nag-fade. Nag-fade talaga yung sa inner part. So, ito, and so far, yung mga edges, hindi prominent yung dark areas ng aking lips, side ng lips. So far, okay naman siya. Hindi na ako magsi-second coat kasi 10, 11, 12, 1, 3 hours, but then meron pa siya sa, meron pa talagang natira sa aking lips. Nag-fade lang nga siya. But then, I love the result kasi naman, tingnan nyo, guys, 59 pesos for this. Sobrang, tipid na. Nakalagay naman dito, guys, hypoallergenic and dermatologist tested. So, yan na, guys. Hindi na ako mag-a-add ng additional lipstick kasi, so far, if mag-a-add pa ako, update na naman tayo. But ito na nga siya, guys. Final na to. And so far, gustong-gusto ko yung color. Still, so tingnan natin kung kailan talaga siya mawawala. So, noted, uminom ako ng water, kumain ako ng lunch, and ito pa siya. Meron pa talagang kulay. So, see you! So, hi guys! I'm back! And it's already 4:17. Yes, 4:70 na, and it's super init. So, I decided to give you an update. As you can see, yung lips ko, para pa rin siyang, yung color na lips na namamaga. Pero so far, nag-fade na talaga yung, guys, lipstick. Mga 2% na lang yung natira. Or 10 talagang, Tapos, super oily ko na, and right na, katatapos ko lang talagang uminom ng mainit na kape. So, for my final verdict, hindi na ako magre-retouch, yun lang. So, the lipstick all over lasted on my lips 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So, 6 hours. And so, ngayon, as in, 10% na lang talaga siya, you really need to have a retouch. For a price of 59 pesos, if I'm not mistaken, sulit na sulit talaga yung binayad nyo sa lipstick na to. And I'm super happy to have this. Once again, I'm going to place the link on the description box para ma-check nyo siya. Yun nga, 59 pesos for this. And then, ang dami na niya. And this is for everyday look, guys. Yun na, guys, that's my final verdict. You need to reapply talaga if gusto nyong plakak na plakak after 3 hours. And then, kahit 80%, nandun pa naman yung may lipstick. So, but after 7 hours, you need to really retouch or parang second application na talaga. As you can see, yung lips ko parang pinkish-pinkish. Hindi naman siya nag-dark, hindi bumalik yung natural. Para siyang may tint sa lips ko, which is a plus for me. And that's it for our video. And thank you so much for Thank you so much for being here. I hope you like this review. And if you're planning to buy one, I have the link on the description box. And see you in the next video. Bye-bye for now. Saranghe!